Good afternoon, everyone. I am Muhammad Ahmad, machine learning engineer at Tech Health UAE and master research in FCIS in Shams University. For almost 5 years ago, there is nothing called LLM, at least for medical or healthcare industry. And I remember the first model in healthcare industry was BioBear. And from this moment, the LLM model at least start to increase over and over and over. And they need more resources, they need more data. The level that the middle or small companies can't can't afford it, like the data, the GPUs, and the other stuff. So at this point, while we are talking, most of the company, at least most of the company now, using API like ChatGPT, PubMed from Google, Gemini, Midgemma, what we will see next. So idea come to me, actually come to a group of my colleagues. Why we don't start using a small model? Small model mean tiny llama, 1 billion parameter, and add it to edge devices or mobile. But how we are going to achieve this? Are we going to start from the beginning and to collect all the data and start the training, start the BIF, the LoRa and other stuff? Idea come to my mind. There is a small key here, digitalization. For who don't know the distillation, I will try to mimic it to a small example. The frozen. I am trying to transfer the knowledge from a big model, not so big, from a big model to a small model. A small model here, what? Okay. Yeah. I'm trying to make an introduction because what? Okay. So okay. So an idea come to my mind to transfer this big knowledge from big model to a small model like Llama. So how we are going to do this? That's what we are going to see. The main challenge here, as I say, we are trying to make a model that you can hold it on your mobile or adding to the edge device. A model that didn't cost so much in training and inference and the hardware itself. So we are going to see how we did it. We achieved this. So health, we are trying to add it to the mobile aid, to mobile healthcare application, edge computing, emergency department, places that internet, the places that don't have the internet access. So we have two models here: the Medgemma for 4 billion. It's come from Google, by the way, and it's 4 billion parameters. On a memory, it may achieve almost 5 GPU RAM, and the Llama 3, the Mate 42. Mate 42 is a medical branch for G42 company, if everyone know about G42. So it's 8 billion, and we can see the difference here: 4 billion and 8 billion, one from Google and one from another medical tycoon in UAE. So I'm going to, break this to a small model and benefit from the weights they have, and I'm going to collect the data and what we are going to see. So our solution here is this digitalization, and we are going to fix or to solve the cost reduction, the efficiency parameter. Actually, after we finished our work, we almost 75% parameter reduction from the big model because we used the quantization, and we use a small model like Llama 1 billion. It's a tiny model compared to the previous ones. Actually, after that, we made an Onyx, so you can use it on your mobile, and we already developed it on Olama, so you can access by API. This actually the small mimic architecture diagram for our work, but let's escape to a big one. This is actually the big one. So you can see there is multi-level of loss, like hidden state, attention map,
the temperature scale, the difference between, as you can see, the student output and the teacher output, because everyone have its own vocabulary size. Like mid gamma, it's almost 256K vocabulary size, and llama is less, 124K vocabulary size, and the hidden state is different. So what we are trying to do here, the main core, is trying to transfer the attention map from the teacher output to the student output, plus the hidden state. The hidden state here, the embedding, or I'm trying to example it, the embedding or the last layer before the vocabulary or the cross entropy, the vocabulary for the softmax, to transfer it to the small model, plus the projection, because as I mentioned, the difference between the vocabulary size is big issue to us. So we are trying to build a projection layer, so it can the ground truth between the teacher and the student combining together in the projection, and this projection transferred to the student one. So this is come with many equations, the cross entropy loss, the callback liberal, and the callback here by K. I don't know why they call it by K. And the hidden state loss, and it's also a calibrator, and the loss attention, and we combine them together to get the one equation that we will feed it to the Adam optimizer, the knowledge distillation loss, the last block here. So at the end, we will end with llama, 3.21 billion parameter, quantized in float, in float 16, and you can add it in Onyx, a small Onyx in your mobile, and Olama GUFF, and you can even use it on your personal laptop. So at the end, I'm trying to summarize the main component here, the progressive distillation, because each model have its own temperature. Like if we go to the llama 8 billion, if we say the temperature by 8 or 1, it will be different on the student model, because they are not the same. So we are trying to find the best one here. And the multi-loss, as we can see, the attention loss and the calibral divergence loss for probability. And we are combining them together to optimize our student model. The four component here, each one trying to, solve the distribution for the vocabulary that the progressive loss, its sharpness or I'm trying to, everyone use the LLM, and if you want to make a random or some creativity, you change this temperature. But the temperature here needed transfer to the student one. So how we are going to make sure that the creativity in the teacher model are transferred to the student model. That's why we are trying to tuning this parameter in a student and teacher model. That's the first equation. The second equation, we are trying to deal with medical. So some Latin character or some Latin words in diagnosis and symptoms does not exist in every model. Like, as you can see, the mid 42 is a QA model, and the mid gamma is a reasoning model. So we are trying to control it by making a projection layer, and this projection layer will benefit from the mutual information, the entropy between the student and the teacher model. The attention, we are trying to transfer the knowledge that the teacher model holds to our student model. And at the end, we combine all together to get the callback liberal divergent optimization. This will be our loss that will be fed to the Adam optimizer. Before the distillation, we faced the 4 billion parameter mid gamma and llama mid 42, and each one almost need 5 gigabytes on the RAM and almost 10 gigabytes on the RAM. The speed is 33, and the development limited to our resources, and we will see it.
After that, the distillation, we distillate the llama 1 billion parameter, and the parameter are parameter reduction. The memory, by the way, this 7 gigabytes, it's the same on the llama, the base one, the llama is 3.2 as it is. The speed is increased compared to the teacher model, and we can add it to the edge device. The data we used, we almost collect 1.5 million, and why we did this, we used the MMLU from different perspectives: the medical examination, the biomedical lecture, the clinical practice, and the industrial knowledge, because we are trying to cover all the cases that I faced in my work. The doctor may ask, the patient may ask, you need to extract the ICD-10, the CBT from just a question. So you need to cover all this, and a single data will not cover all of them. After we trained our model in MLU, we did a real evaluation. We feed it. We get our result to a real doctor and ask them to evaluate. So from a 100 sample, we almost success in 70 reasoning, question and answer, and response with reasoning, and 19 cases that we face is a rare one. A rare one by mean here the ICD-10, the specific symptoms and diagnosis that may exist on our training set. After digitalization, we almost achieve all of our goals. The development of Onyx, development with Onyx, the GGUF, and we already added on Olama, and I can share the link, by the way. And the most important one, I think we skip it. Sorry, I think can we back? Sorry for that, but I think we have to stop here. Yeah. I'm just trying. Someone may ask, how did you do that? Actually, we did it on Kaggle. So we didn't use any supercomputer like Mate42. We almost used a Kaggle, free resources, a 2 GPU, T4 GPUs. This almost cost us, by the way, the result we achieved exceeded the Gemini, almost cover the, I think 50% of the Mate42, and we didn't almost complete one epoch. This result almost come from a half epoch, by the way. So that's all. And any questions? Thank you. Thank you. Yeah. We now open the door for questions. A question that I do have, sorry, أنا يعني حضرت آخر شيء بس شفت I just so like noticed that you had introduced 4 losses, KL divergence loss and a couple of losses to do in the knowledge distillation, if I get it correctly. The question تبعي إنه yeah, sorry. What is the contribution for each loss? Like, have you done any appellation studies? Just yeah, the contribution. I can return. I can't return, but each loss, we did the temperature. We did our training on different stages. So we didn't start with all this stage. We at the beginning we exceeded the temperature tuning, by the way. So we didn't use the temperature loss, but we reached it almost a close one, a close result. But we started to add this temperature because we discovered this temperature one tuning may give us a benefit on the student model. So we use it. Then we start with attention. If you return to the original distillation, you will see a different type of distillation. The one that use the last layer, and the one that just maps the map as it is. So what we face here, we used the last one as a projection, and we started to work. But this is almost give us a better result. But this is not enough.
Then we start to return. Let's use the attention loss. So you will find almost, if I can open, you will find a 4 stage to this result. The Sure. temperature loss. I mean, just want to add one more comment. I mean, this is like all good. I mean, we do this kind of combination of losses. Just want to make sure that whenever like when I present it, we try to make sure the ablation, like say which one contributes more, right? And there's sometimes it's also quite challenging if you do have also those lambda parameters for every single loss, how to choose those lambda parameters, hyperparameters, etc. But it's all good. So very good. Well done. Thank you so much. Thank you. Next question. Thank you for your nice work. It is really effective and clear from the number of parameters and the throughput. I have one small question. What about the generalization ability of the student model? Did you test it on totally new data? Yeah, the MMU has two data sets: the training one, the validation one. We used it, or we tested or validated on the MMU as accuracy from. There is a library called EL evaluation from Hugging Face. It's a leaderboard on Hugging Face. So we use it for the MMU, and for the real work, we used a flash mid card. A flash mid card is a real question answer data. So we use the Rouge one, Rouge level one, Rouge L, and Rouge 2. For this, in medical domain, you may find terminology that's 2 grams, 3 grams, or whatever. So we need to use a Rouge and blue. And for the third one, it's manual. We feed it our result to a real doctor, and he say what's good, what is bad, and it's summarized on the paper, by the way. But I mean, when you tested on this new data on the student model, did you compare it with a baseline? With a baseline. Yeah. Yes. And the difference is about the difference for mid gamma, we exceeded mid gamma. This is for MMU and the flash card. For the mid 42, actually not, but we benefit from it. We exceeded the base one, the model that we didn't train, the baseline, the LLM 3.2 1 billion, and we exceeded almost 20% accuracy above the base one. Nice work. Thank you. Thank you. Yes, Mark Munir, right? Yes, please. Go ahead. Good afternoon. My name is Mark Heidel, and today I'm honored to present my paper titled Fake Profile Detection Using Fine-Tuned Embedding Models. So here are the contents for today's presentation. Okay, so as a quick introduction, the rise of fake accounts affect the user trust across different social media platforms. And this has caused the different platforms to delete such profiles. So for example, just last year, Facebook has deleted over 4 billion fake profiles. And although these platforms often have different verification techniques as a defensive layers against such accounts, imposters use tricks like CAPTCHA solving services or disposable emails and phone numbers in order to bypass these defensive layers. The existing work regarding this problem currently focuses on the profile metadata, such as the number of followers that the user have or the number of tweets that the user has posted. However, these metadata can be easily manipulated to mimic the behavior of the real profiles, and the contents of the tweets themselves can reveal some hidden patterns in the profiles. There has been little work to detect whether a profile is fake or not, just using the profile tweets. However, there are some studies that have used static word representation and RNN-based classifiers for the classification task.
As for the objectives of our research, we are going to fine-tune pre-trained LLMs in order to detect whether a profile is fake or not. We are going to analyze different fine-tuning techniques and compare the performance and the trade-offs of using such techniques. As for the literature review, I'm going to compare against this specific paper because similar to our paper, they have also used the tweets in order to classify the accounts. They have used the MIB dataset, which I'm going to talk about more in a bit, and they did some live data pre-processing. They represented the tweets content using love word embeddings, and finally, they used bidirectional gated recurrent unit in order to classify the profiles. They have used around 2.7K accounts, split to around 50% real, 50% fake. As for the MIB dataset, it is composed of around 3.5K fake and 3.5K real. And they have two different types of features, metadata and tweets. And as for the purpose of this paper, I'm going to talk more about the tweets. This is our proposed approach, and we have derived this approach from others based on the results that I'm going to discuss in the following slides. We use the MIB dataset. However, unlike the previous paper, we used a lot more accounts and way less tweets. The previous paper, they have used 2.1 million tweets. However, I've only used around 124K tweets. We did some pre-processing and we fine-tuned Mistral using QLoRa and QDORA, which I'm also going to talk about to detect whether the profile is fake or not. As for the methodology, all the experiments that I'm going to display shortly, they have been conducted on a single NVIDIA A40 GPU, and we have fine-tuned BERT and Mistral, both of them, using different techniques. So as for the pre-processing, we have a surplus of tweets. The data set, it has over 8 million tweets. So we have dropped the tweets that have a large number of unknown tokens because the models wouldn't gain any knowledge from them. The tweets that belong to the same user were aggregated together since the classification is based on the account level, not the tweet level. And finally, we have used as a random subset of these tweets to fit in the maximum input limit for BERT, which is 512 tokens. Although Mistral has a larger limit, we use the same subset for both models to ensure a fair comparison. As for BERT, it's encoder only, meaning it is designed to process the input text. It was released in 2018. It is still used nowadays in different domains because it excels at NLP tasks. And as for our study, it serves as a good baseline because it's lightweight. It has a few number of parameters, around 110 million parameters. So it provides us with some flexibility. And as for Mistral, it's a large model relative to BERT. It's a decoder only, meaning it is designed to generate text such as ChatGPT and such models. However, we can add a classification layer in order to use it for classification. It is really efficient for its size and it outperforms other models of the same and larger sizes. As for the fine-tuning strategies, Mistral 7 billion is relatively a great model. So we need some efficient techniques in order to fine-tune them. And we are going to test and analyze the difference between these techniques using BERT because of the flexibility it provides us with. So as for BERT, we're going to fine-tune it through full fine-tuning, LoRa, DORA, QLoRa, QDORA, and as for Mistral, we're just going to fine-tune it using QLoRa and QDORA. So now I'm going to give a quick overview over these methods. So all these methods, they freeze the original model weights. And this is a good approach because it prevents catastrophic forgetting where the model would forget the previously acquired knowledge through pre-training when we fine-tune it on new data sets. The difference between LoRa and DORA is LoRa, it just approximates the weight changes through two lower dimensions matrices, and DORA, it splits the parameters to direction and magnitude, and it keeps the direction constant. However, we train this magnitude along with the low-rank matrices. This lessens the gap between LoRa and full fine-tuning. As for QLoRa and QDORA, they work by three key innovations, which are quantization, meaning we quantize or we compress the model parameters from
16 bits to 8 bits, to 4 bits, and this reduces the memory usage, double quantization. So during matrix multiplication, we need the original 16-bit numbers, so we need constants in order to dequantize them, and QLoRa and QDORA, they compress these or quantize these constants, hence the name double quantization, and page optimizers, where we transfer the optimizers between the GPU and the CPU in order to adapt hardware for greater models. Now I'm going to give a quick overview over the results. So these are the results for fine-tuning BERT. We can see that full fine-tuning resulted in the greatest performance, followed by the other parameter-efficient methods. And we can see that most of the other methods, they had the same performance. However, when we look at the resource usage, we can see that full fine-tuning resulted in the greatest number of trainable parameters, and it needed the greatest memory allocation, followed by LoRa and DORA. However, we can see that QLoRa and QDORA, they reduced the memory allocation by around 80 or 75%. However, the trade-off is greater time due to the overhead of quantizing and dequantizing the parameters. As for Mistral performance, we can see that QLoRa and QDORA, both of them, they resulted in the same performance. And we can see that as for the resource usage, the memory allocation is relatively high, around 10 gigabytes. However, this would have been way greater if we were about to fully fine-tune it, or even if we used LoRa and DORA. And it needed a relatively high time of 8 to 9 hours to fine-tune the model. So as a quick recap, full fine-tuning performed better than the other methods. However, this came at a higher computational cost, and QLoRa and QDORA performed similarly to LoRa and DORA. However, they reduced the memory usage by around 75 to 80%. And when we fine-tuned Mistral using QLoRa and QDORA, it outperformed BERT. So now I'm going to give a quick comparison between this approach and the previous approach in the paper I previously mentioned during the literature review. So the previous paper, they chose a different subset of tweets, the 2.1 million. So we wanted to see the difference if we fine-tuned it on the same subset of the tweets. And these are the results. We can see that BERT and Mistral, both of them performed significantly better. And I'm going to try to explain the differences between both approaches. So Glove and Bike with the previous approach, the representation of the words are static. However, BERT and Mistral, they depend on the context in which they appeared. In Glove and Bygru, the representation of the words are full word representation. However, BERT and Mistral, they work by subword tokenization. And the previous approach is based on RNN classifiers. However, BERT and Mistral are based on the transformer architecture. Finally, Bygru was trained from scratch on the tweets, and hence it needed that great amount of tweets of around 2.1 million. However, BERT and Mistral both were already pre-trained before, and we are just fine-tuning them to the new knowledge. So how does the context matter? If real accounts, for example, they often mention model as in the sense of the human model or fashion model. However, fake profiles mention model that way. However, real accounts, they mention machine learning model, meaning like scientific kind of model. Only BERT and Mistral would capture the difference. And social media posts have a lot of typos. So if you were to represent unhappiness with an extra I as a typo using the old approach, it would appear as OOV, out of vocab. So the model wouldn't gain any knowledge from it. However, we can see here Mistral's tokenizer, it tokenized it in a way that would allow the model to link between that word and unhappiness without the typo. So to conclude, when we are fine-tuning these models on the tweets performed better than the previous approach. Mistral 7 billion and QDORA achieved a great accuracy of 98.63%, and parameter efficient methods, they allow us to adapt hardware to large models. However, they might not be really worth it on smaller models such as BERT because they are already lightweight. So here's the trade-off. If we were to focus on a very high accuracy, we can go through Mistral and fine-tune it using parameter efficient method. And if we were to have
memory or time constraints, we can fine-tune or fully fine-tune BERT. As for future work, we can investigate other techniques in order to get even a greater accuracy, such as LoRa Plus or Unslot, and we can investigate other models like Gemini or Roberta. Thank you for listening to me. Does anyone have any questions? Thank you as well. Thank you. Thank you very much, Thank you. Mark. We'll see. Do you have questions? Any questions? Yeah, Dr. Ahmed. Hi, thank you for the nice presentation. I got two questions. The first one is about the data set. I feel that data set with like 4.5K for fake accounts and 4.5K for real accounts is quite limited. Particularly that in your, I guess the slide before or something, you mentioned that Facebook has rejected like 4.6 billion accounts. So do you think that those two numbers are comparable to each other? No. Okay. They are not comparable to each other. However, we are just like taking a subset. Like this is the only available data set available because of user privacy and other concerns. This is the only way, and we don't need to fine tune the model on all of the accounts. We just need to fine tune a subset and then see if it generalizes well. And as I previously mentioned, I've only selected a subset of these tweets, and in order to check if the model is like generalizable, we already did some testing on tweets that the model had never seen before, and hence these metrics, they came from such accounts. And I've tried other subsets of the tweets that the model didn't see during testing or even training, like just as an extra check to see that maybe the subset of the tweets that we chose, they are like some biased or something, but no, they still also perform similarly on other subsets of the data set. Yeah, that's would be my question, is about like the model generalization. So I think from 3.5K to 4.6 billion, the difference is quite high. So I would say that you can use any of like data synthesization or like data augmentation in order to augment or enlarge your data set. So you can think about it maybe for next step. The second one is about the pre-processing step. You mentioned in the pre-processing step, you have to just fix the typos and so on, like happiness, for instance, or unhappiness, like the one that you have just mentioned in your example. There was a double I that you have to fix this. But what about the emojis, for instance? We have, okay, the previous paper. You have either to directly remove them or like replace the happy face with like word happy and so on and so forth. Yes, as for the emojis, we have, okay, some things like the account mentions and so on, the model wouldn't gain knowledge because different accounts will just mention different profiles, and the same thing with the URLs. So we just put like a placeholder for them. So mentions, we just swap them with placeholders. And as for the emojis, we did a placeholder that represent the emoji. So for example, if it's a laughing emoji, we did like columns and then between them in laughing or something similar like that. But this was not mentioned in the presentation. No, we did it. Like we just gave yeah, that's fully understandable. Yes. Thank you. I have a question for you, Doctor, and for you too. If you are doing this pre-processing and correcting the spelling mistakes in the tweets, don't you consider that this is a signature of a human or a real account? I mean, could the data cleaning harm the classification afterwards? In the data cleaning, we didn't correct the mistakes, but the models, they can see, for example, that like the models, they understand these mistakes, but we didn't do anything, like we didn't consider them in the pre-processing. So you didn't, in your process, in pre-processing step, you didn't No. correct the spelling mistakes? No, but the model understands them. Like they can link these words together. Like they can link, like for example, unhappiness. I can give the model unhappiness with an extra I, and it will still make sense of it. Like I think that's the word unhappiness. Okay, thank you very much. Thank you. Next paper, review on image forgery.
مهند عبد المقصود. Hello, I am Mohammed Abdel Masoud. I am an AI engineer and a PhD student at Cairo University. البيبر بتاعتي بعنوان Review and Image Forgery Detection Using Deep Learning Technique تحت إشراف الأستاذ الدكتور رضا عبد الوهاب وبروف خالد واصف ودكتور بشير. الأجندة بتاعتنا الانترودكشن، التايب اوف فورجري، الموتيفيشن، الداتا سيت، الديب ليرنينج تكنيكس فور فورجري ديتكشن، الديتكتنج مانيبيوليتد ايمجز، الديتكتنج اي اي ايمجز جنريتد ايمجز، والدسكشن والريسيرش دايركشن. الفوتوس والفيديوز serve as a way for human to reveal what they experience in their daily life, and they often regard as a trusted source of information. With the rapid advance of image editing tools and generative AI models, the ability to manipulate and synthetic generate images become increasingly sophisticated. The forgery of multimedia content like videos and images for malicious activities is gradually becoming very rapid. This has serious on physiological, health, political, economic on the target individual or close to the victim. الايمج التايب اوف فورجري عندنا نوعين، الايمج مانيبيوليتنج تكنيكس وده بيشمل الكوبي اند موفينج تكنيكس، سبلايسنج تكنيكس، والريتاتشنج تكنيكس، والمورفنج تكنيكس. الايمج جنريتنج تكنيكس ده بيشمل الفيرتشوال اوتو انكودر والجنريتيف ادفرسايرال نتورك والديفيوشن موديل. الكوبي اند موفينج تكنيك is performed by copying one or more region from an image and pasting them in the same site, in the same image in different locations. Copy and moving technique is typically used to hide information or duplicated object or people, and this alters the semantic content of the target image. The splicing techniques is similar to copy and moving techniques, but the difference are that based from region or object are cut from other images. The splicing forgery can be done in order to hide some content or fake situation. Retouching forgery modifies the visual appearance of an image by adjusting elements such as the lighting or color or texture without altering the actual content. It often using to hide imperfection or enhance specific regions, making the image appear more attractive or misleading. This type of forgery is difficult to detect because the structure composition of an image remain unchanged. Morphing forgery combine two or more images to create a new blending images that appear visually consistent and realistic. The image morphing technique can be used to create realistic looking images that are difficult to detect as a fake, making it a popular tool in digital forgery and deceptive practice. This technique can be used in a variety of contexts, such as creating fake identities, altering political propaganda, spread false information through social media. الايمج جنريتنج تكنيكس او التكنيكس اللي هي بتعتمد عليها في ان احنا بنجنريت ايمجز زي الفيرتشوال اوتو انكودر. الفيرتشوال اوتو انكودر is or are a probabilistic model that encodes the image into latent space, whereas the vector are represented through the mean vector and standard deviation vector. The model can generate new image by sampling from the latent space after the decoder reconstruct the images from the encoded images. The generative adversarial network that consists of two neural networks, the generator and the discriminator, are competitive in competitive process. Generator they create synthetic images to fool the discriminator
and aim to distinguish between real and fake images. After the learning process is finished, the generator can generate new images. The diffusion model ده type of a generative AI model which can produce high resolution images with different level of quality. في الفورورد diffusion process gradually introduce بعض النويز على الاوريجينال داتا باستخدام الماركوف تشين تكنيكس. في الريفرس ديفيوجن بروسيس بإليمينيت النويز باستخدام السي ان ان او يونت. ده اكزامبل من الايمج جنريتد تكنيكس زي الديب فيك والفيس تو فيس والفيس سواب والناتشورال تكتشر. الداتا سيت اوف مانيبيوليتد ايمجز دي عندنا ديفرنت داتا سيتس، وده المانيبيوليتنج تكنيكس اللي استخدمته الداتا سيت، وده عدد الصور سواء الريال او الفيك ايمجز، وده الفورمات بتاعها. الداتا سيت اوف اي اي جنريتد ايمجز، وده برضو التكنيكس اللي استخدمته وعدد الصور اللي كانت موجوده فيه. لاحظ ان هنا في الفيك 2 ام داتا سيت دي كانت السنه دي وكانت حوالي 2 مليون صوره. Deep learning techniques for forgery detection. Why deep learning? Automated feature extraction. Deep learning model can learn complex features from the data, overcoming the limitation of handcraft features. Hidden pattern detection. الديب learning بيقدر ان هو يكستراكت patterns that are invisible to human eye. End-to-end framework can both perform feature extraction and classification within a single model. الورك فلو، الانبوت ايمج، الديب ليرنينج تكنيكس وفيتشر اكستراكشن، والفاينل لاير اللي هي الكلاسيفيكيشن لاير. ديتكتنج مانيبيوليتد ايمجز، اول حاجه اللي هي الكونفوليوشنال نيورال نتورك اركتكتشر. يمكن في بعض البيبر استخدمت اللي هي الستاندرد سي ان ان، والبيبر دي مثلا لو ان هي استخدمت 4 لاير سي ان ان فور ريال تايم سبلايسنج ديتكشن. البيبر الثانيه استخدمت الاوتو انكودر موديل افكتيف فور لوكاليزيشن ذا تمبرت ريجن ات ذا بيكسل، واستخدم اليونت موديل. البيبر اللي بعد كده البري بروسيسنج انهانسمنت تكنيكس لايك الايرور ليفل اناليسيز والكونتراست ليميتد ادابتيف هيستوجرام ايكولايزيشن. يمكن الهيستوجرام ايكولايزيشن هدف اللي هو يحسن الكونتراست اللي موجود عندنا في الصوره، وده بيستخدم كبري بروسيسنج اللي بيحصل على الايمجز، وبعد كده بتخش على النيورال نتورك. البيبر دي كانت في 2023 ايرور ليفل اناليسيز فور جيري ديتكشن ان ديجيتال ايمج بيزد اون ايرور ليفل اناليسيز اند سي ان ان. استخدموا الكونفوليوشنال نيورال نتورك والايرور ليفل اناليسيز. الايرور ليفل اناليسيز بيحلل اللي يعمل ليفل اناليسيز للكومبريشن within the images and identify areas that have been edited or manipulated. يمكن دي صورة ريال، والصورة الثانية دي صورة فيك محطوط فيها شيب موجود عندنا، وده الاوتبوت اللي بيحصل من ايرور ليفل اناليسيز، بيقدر يحس بالمكان اللي حصل فيه تلف. بعض التكنيكس الادفانسد او الهايبر تكنيكس عملت فيتشر فاشن اللي هي كومبايند هاند كرافت فيتشرز زي اللوكال باينري باترن والكولر فيتشرز with a deep learning feature from a CNN to capture a wide range of forgery clue. Multi-stage learning using one network to extract feature like principal components analysis اللي هو بيكستراكت الايجن فيكتور والايجن فاكتورز، وبعد كده بيلاقي استخدام السي ان ان عشان يعمل عليها كلاسيفيكيشن. لايت ويت موديل الجوريزم الموبايل نت اركتكتشر فاسيليت فيتشر اكستراكشن بروسيس while the least square support vector machine enhance classification accuracy. يمكن الريسنت تكنيكس بتحاول انها تستخدم الديب ليرنينج تكنيكس مع الماشين ليرنينج تكنيكس.
يمكن البيبر دي في 2024 come and move for jury detection using deep learning with error level analysis. استخدم 3 main procedures that apply to this research: pre-processing, data augmentation, and classification. To optimize the size of the data set, استخدموا image augmentation techniques. Deep learning techniques based على convolutional autoencoder is suggest to identify fake images. يمكن بعد البيبر استخدمت الترانسفير ليرنينج تكنيكس، والكونسبت بتاع الترانسفير ليرنينج تكنيكس ان احنا بنستخدم بري ترين موديل تريند على داتا حجمها كبير جدا زي الايمج نت از فيتشر اكستراكشن. ممكن نستخدمها كفيتشر اكستراكشن او ستارت بوينت ان احنا نعمل عمليه ليرنينج للالجوريزم بتاعنا. البنفيت بتاعته هو بيبقى كويس جدا في حاله ان الداتا سيت بتاعتي بتبقى ليميتد وذ سايز. يمكن في بعض البيبر استخدمت الفي جي جي 19 والريزوال نت used الكوبي اند موفينج فور جيري ديتكشن والسبلايسنج ديتكشن. وفي بعض البيبر تانية استخدمت الهايبرد ابروتش فور روبست فيتشر اكستراكشن. Questions? Ahmed? Thank you for this nice review. I think, what about you already reviewed the databases and some of the methods. What about the results of these methods? You stop. Okay, can you conclude to give a brief summary about the result? Which method is better? Which method can cope with most variations? يمكن الليميتيشن اللي موجوده عندنا في البيبر كلها ان بعض البيبر كانت بتتجه ان هي تحل المانيبيوليتد تكنيكس لوحدها، ومش كل التكنيكس فيها بيحل حاجه معينه فيها، وبعض البيبر الثانيه كانت بتحاول تحل اللي هي الاي اي جنريتد ايمجز. ويمكن السنه اللي احنا فيها دي نزلت داتا سيت كان حجمها الفيك 2 ام داتا سيت، ودي حوالي 2 مليون ايمجز عشان تشجع الباحثين ان هم يقدروا يشتغلوا عليها. والفيك 2 ام داتا سيت دي ايمجز جايه من اللارج لانجويج موديل او مستخدمه التكنيكس زي الجنريتيف ادفرسايرال نتورك والفيرتشوال اوتو انكودر او الديفيوجن موديل. وفي ناس اشتغلت عليها، يعني طلعت نتائج عليها. هي البيبر ذات نفسها اللي نشرت الداتا سيت هي اللي اشتغلت عليها. يعني وصلوا لرنجات كام؟ يعني انت لسه تعرف الموضوع. كانت حوالي 85% على ال 2 مليون كلها دي جنريتد ايمجز من الاي اي، ما فيهاش المانيبيوليشنز. مانيبيوليتد ايمجز. شكرا. شكرا. وانا عندي يعني very general comment. Your paper is a review paper, right? Yes. Right. We expect to come with مثلا problem statement او research gaps. يعني فين الريسيرش؟ ما هو احنا ما شفناهاش. طيب يعني okay. Then we need to read the paper. However, يعني for the next presentations, please note the time, because يعني it's better to focus on your contribution in the insights you have come with, instead of introducing every keyword and every word before. Okay. شكرا عبد المقصود. Next paper, please. Classification of stress topics in mental health texts using deep learning. شكرا. Hello, I'm Iman Hamdi. I'm presenting the paper titled The Classification of Stress Topics in Mental Health Texts Using Deep Learning, supervised by Professors Mustafa Arif and Shane Rodi and Dr. Mohammed Mabrouk. This is our agenda for today. In today's world, mental illness is a serious problem, and if not treated well, it may lead to suicidal thoughts. And according to the whole organization, 1 in every 4 persons globally suffers from an extent of mental illness. There are many reasons
to cause mental illness, and one of these reasons is stress, especially in recent years. And we can capture the stressful behavior from text analysis via social media or chatbot systems. Actually, already traditional machine learning methods and deep learning methods are applied to detect mental illness from text, but there are some limitations. And that's leading to the problem definition. Traditional machine learning methods requires a lot of feature engineering, while deep learning methods need a lot of data. Actually, there are a lot of data nowadays, but for the sensitivity of mental illness topic, there is still a shortage in data. After we have done the survey, we found out two main points regarding the mental health text classification. The traditional methods such as support vector machines and random forest and also naive Bayes have performed well with mental illness classification, especially support vector machines. And for the deep models, all the deep learning models have performed better than the traditional methods. Actually, the fine-grained stress types, such as topics, work or family or financial issues, remain less studied in comparison to general health classification. Second, for the textual data augmentation, as we said, we have shortage in data. EDA or easy data augmentation have been applied to this field, and also based on transformers or generative models have also been applied to data augmentation. That leads us to our objectives here. We need to build a deep learning-based model for stress topic detection, and we also need to apply different data augmentation techniques and study the impact of these data augmentation. Here is our proposed model with an overall architecture. I will start with this, and then I will move to the specified CNN model. The first phase is the data set and data augmentation. We start with a data set called SAD, stress annotated data set. It has short sentences like short sentences. Each of them is labeled as stressful or not, and also have a label of the category, which is used in our task here. We have 8 categories for 8 topics. These topics are, as mentioned in this table, but this data set is imbalanced, so we decided to apply data augmentation. We applied 3 techniques: synonym replacement, where some words are replaced with their synonyms; back translation, when a sentence is translated into an intermediate language and then translated back to its original language; and finally, a generative small model, kinda, called Lamini 124 million. It's based on the GPT-2 model. We have generated some samples in each category to match the maximum category. Here we can find the work is 1,341 samples, while, for example, school is 743 samples. So we try to balance this data set using data augmentation. Next, we apply text processing. 3 phases is applied: filtering, tokenizing, and indexing. Filtering, we only removed any non-textual data, and then we splitting each sentence into tokens or words. We are working on word level. And finally, indexing, to represent each word in the vocabulary with a unique index. So we can represent each word as a vector. After this, the indexed sentences go for the embedding layer. This layer is acting like a lookup table, including all the vectors of all the words. And when a sentence, let's say, of n tokens or n words start to enter this embedding layer, we have a sentence matrix of the concatenation of the vectors of the words. So finally, we have a sentence matrix representing the sentence. We here in the settings of the embedding layer used 3 settings. First, randomly initialized word embeddings, and then 2 pre-trained word embeddings named word2vec and fast text, and they are widely used pre-trained word embeddings. Then the sentence matrix that we extracted from the embedding layer is going through a convolutional layer and a global max pooling layer. Our model is simply 2 layers only, one convolutional layer to extract the features from the text,
and one global max pooling layer to select the maximum important features from the output of the convolutional. After this, we applied a fully connected layer to act as a higher level classifier. And for the output layer, we use the softmax function as we are trying to classify 8 classes. So we use the 8 units, each one for each class. This is a detailed architecture here. For our sentence matrix, the dimensions are 50 and 300. 50 is the length for each sentence. It's a fixed length, as CNN needs a fixed length to work on. And we chose this based on the dataset, the sentence length in the dataset. And the 300 is the default length for the word vector, a word-to-vec embedding. So we try to make it fixed for the all settings, randomly initialized or word-to-vec or fast text or 300. So any sentence matrix will be 50 multiplied by 300. Then this goes to a convolutional layer of 128 filters. The kernel size here, it's not mentioned, but it's 3. So we have as an output 128 feature maps, each of dimension 48 by 128. And then the global max pooling layer chose the maximum important features. We have a feature vector that of shape 128 or 128. And then the fully connected layer input is a feature vector, and its output is a feature vector also, but it's a transformed feature vector to find the connections between the maximum important features. And finally, the softmax layer with the class probabilities. For experimental results, we use the standard metrics, accuracy, precision, recall, and F1 score. But we also use the macro averaging to fairly evaluate all classes before the balancing and after the balancing. We use the macro averaging in both settings. First, this is a training curve and the performance for the original data only. The training curve is trending in higher trending. And for random and word-to-vec and fast text, we have different accuracies. We can see for the pre-trained word embeddings here, it's higher than the randomly initialized, and that's logical as it has already insights before we start the training. After we used the data augmentation with synonym replacement, the accuracy raises by 8% for all the settings of embeddings, for the random embeddings and word-to-vec and fast text. And for the back translation, it raises by 7%. For Lamini 124, the generative model, it raises by 9%. So for all the augmentation, the accuracy is raised. These results highlight 2 key findings. Leveraging pre-trained embeddings enhances performance, and also combining original data with augmentation techniques improves generalization. We found out there are some limitations in the augmentation techniques, and we will try to avoid these in future work. Our conclusion is the effectiveness of combining pre-trained embeddings with data augmentation for stress-topic classification carries our accuracy. And the CNN model with word-to-vec and fast text have outperformed the randomly initialized word embeddings. And for the 3 augmentation methods, it have improved the accuracy. For future work, we aim to extend the study in 2 main directions. The first direction is to use different data augmentation techniques. And the second direction is to start studying some classification models rather than the CNN model. Here are our references. Any questions? Thank you. Perfect timing. Thank you. Thank you, Iman, very much. It's يعني well structured experiment and well structured presentation. Thank you. Thank you very much. بس ده يعني أكيد برضو مع أسئلة يعني. اتفضل دكتور أحمد، متحفز جدا. شغل جميل ما شاء الله يا إيمان، ربنا يبارك فيك. أنا أصلا نوت إن كنت لسه هسألك يعني ليه ما جربتيش السيكونس مودلز، فلقيتك حطاها في الفيتشر وورك يعني لأن هو
طبيعته ان هو سيكونس يعني Yes. الانبوت بتاعك سيكونس. هو actually I tried LSTM with this dataset بس لقيت ان CNN performance قريب منها قوي. الداتا سيت السنتنس بتاعتها مش كبيره قوي فالبرفورمانس ما كانش بعيد. فانا اخترت CNN over LSTM على اساس ان هو less parameters and less calculation. بس ممكن بقى لما نشوف تجربيها بقى على الجينيريتيف مودلز او ترانسفورمر بيزد مودلز ممكن يبقى النتائج تختلف ان شاء الله. طب كان سؤال طيب هو انت تقريبا الاوجمنتيشن بتاع الداتا كان حوالي يعني وصلتيها ل 1.4 كي تقريبا لكل كلاس. هل ما جربناش بقى نعلي عن كده بما انك عندك اوجمنتيشن ميثودز يعني؟ الاوجمنتيشن ميثودز ثانيه ولا اكتر؟ لا نعلي داتا يعني نعلي حجم الداتا بدل ما يعني تقريبا حوالي 1.3 يعني. لا ما جربتش بس ممكن اجربها. لا انا اعتقد كتر الداتا ممكن يؤدي لتحسين نتائج يعني. ميبي ممكن فممكن اجربها في الفيتشر ورك ان شاء الله. اخر سؤال هو استفسار بس عن الريزلتس يعني هي الريزلتس اللي كانت في الجدول هي اللي نفسها اللي في الجراف اصلا انا شايف في فرق ما بين لا الجراف ذا تريننج كيرف التيبل البرفورمانس اكيوريسي. فاعتقد في مارجن يعني تحسين يعني يس ان شاء الله ممكن اما بالداتا او بالمودلز نفسها. شكرا توفيق ان شاء الله. شكرا ميرسي. دكتور محمد وانا عندي سؤال واحد يمكن انا ما فهمتش صح. You used 3 different augmentation techniques, right? And you have presented the results of the performance after and before the augmentation. Yes. But you used every augmentation technique independent to the others, right? Yes. I didn't use hybrid. طب ليه؟ بصراحة يعني هو بس التايم يعني كان timing thing يعني لكن برضو ممكن في future work I will try the hybrid technique. اوكي شكرا. Thank you. Next paper, please. Deep learning-based COVID-19 forecasting in Egypt using behavioral and epidemiological features across multiple time horizons. Our research under title Deep Learning-based COVID-19 forecasting in Egypt using behavior and epidemiological feature across multiple time horizons. My name is Aya Mahmoud as a presenter. And the supervisor, Dr. Khalid Wasif and Dr. Hunay. دي our agenda. الكوفيد-19 pandemic طبعا impact على الببليك هيلث. This period we all lived it and impact on economics and daily life. The number of COVID-19 cases infected 768 million and 6.9 for this. Government decision maker taking extreme measures such as quarantine, physical distance, vaccination to slow spread of COVID-19. Our limitations in traditional time series method is hard to capturing non-linear time series and complex dynamic.
deep learning architecture like LSTM and GRU. It is regret to capture changing pandemic conditions. في many existing model كانت بتفوكس short term forecasting and limited features. government decision maker need to approximate number علشان يعرفوا different window number of cases. الريسيرش جاب ان احنا we need to vaccination data integrated with mobility data to enhance forecasting, and we need to capture the pandemic spread of COVID-19 to by using model to achieve the highest accuracy. And we need to use the attention to improving the long-term forecasting accuracy. Our objectives, we need to develop a deep learning model integrated with mobility data and reported cases death vaccination to enhancing COVID-19 forecasting in Egypt for multiple horizons. And need to ablation analysis to evaluate contribution of each feature. كان في بيبر اتنشرت في 2023 استخدموا الموبيليتي داتا with cases to forecasting cases and achieved the R2 96.69% for 3 days, and they achieved R2 72.71 for 7 days. These paper limitations for forecasting for long term. And كان في بيبر تانية في 2023 استخدموا الكيسز السعودية جمعوا الداتا from 1 April 2020 لحد 31 مايو 2021. used the LSTM وال CNN والأريما and this achieved R2 96.0 for confirmed cases, and the CN can better for recovered cases R2 achieved 67. في بيبر كانت في 2024 استخدموا ماشين ليرنينج الجوريزم زي اللاسو ريجريشن والاكسبوننشال سموثينج والديب ليرنينج الجوريزم ال اس تي ام والباي ال اس تي ام في اليونيفاريت اند مالتي فاريت موديل، والاكيورسي برضو كانت الميثودولوجي بتاعتنا we collected data set from period of from 15 February 2020 to 10 March 2022. We collected data from two sources. Google Mobility has 5 features: retail, work places, transit station, pharmacies, parties. And our data for cumulative deaths, confirmed case, vaccination number. There are 755 records featured in Egypt. Data pre-processing, we applied handling missing data for imputation techniques and used Minimax scaler to normalization all features, and عملنا analysis عشان نشوف الكورليشن ما بين كل features، ولقينا الفيتشر الكوميوليتيف ديس كانت strong correlation ما بين الديس والموبيليتي انديكيتور كانت طبعا
ده فيتشر مهم ان احنا نضيفه علشان انديكيتور للكيسز اللي عندنا. والفاكسينيشن كان برضو بيأثر على الكيسز. قسمنا سلايدنج ويندو ترانسفورميشن، قسمنا الداتا سيت بتاعتنا based 14 days history to forecasting 3 days and 1 week and 2 weeks up to 4 weeks. الداتا سبليت from record من 1 to 604 for training, and the validation from 605 to 670, and the testing من record 671 to 755. We applied the bidirection GRU with attention based على ال 14 days for historical data and ال8 features بتوعتها. دخل input على الباي دايركشن GRU علشان يقدر يحدد يفهم الفيتشرز من الايام ال 14 يوم من فورورد والباكورد، والاوتبوت الهيدن ستيتس مع الاتنشن ميكانيزم عشان يبتدي يحدد الويت لكل داي، بحيث يبتدي يأثر على ان هو يطلع الاكيورسي افضل. فالاتنشن ميكانيزم استخدمنا الويتد الويت لكل يوم مع الهيدن ستيت عشان نطلع الكونتكست فيكتور تو فوركاست مالتي هوريزون فوركاستنج. البيس لاين عشان فور كومباريزون كان السي ان ان، استخدمنا السي ان ان عشان يلقط الباترنز بتاع الهيستوريكال داتا اند الباي دايركشن ال اس تي ام وذ اتنشن. ودي كانت الايفالويشن ماتريكس اللي استخدمناها الار 2 والمين ابسوليوت ايرور والروت مين سكويرد ايرور والمين ابسوليوت برسنتج ايرور. الريزلت بتاعتنا اول حاجه احنا عملنا بدات نعمل ابليشن عشان ابتدي اشوف الامباكت اوف اتش فيتشر. كانت الفيتشرز كلها لما دمجناها مع بعض حققت الار 2 96.70% ده فور 3 دايز. والاكيورسي طبعا كل ما التوقع بتاع الايام يزيد شويه بدا يقل اب تو، بس حقق نتائج كويسه لحد 4 ويكس 77.40%. بدأت بعد كده بدأنا نشيل كل فيتشر ونشوف تأثير الموديل، وشفنا الأول موديلز without vaccination بدأ يطلع الريزلت برضو في بالنسبة للأرتو قلت شوية، فلقينا إن هي الفاكسينيشن بدأ يأثر على الريزلت في اللونج تيرم. يعني يعني تاثير الفاكسينيشن شويه في ال 3 دايز ما كانش ملحوظ، لكن بعد كده في لحد ال 4 ويكس وال 2 ويكس النسب بتاعتها قلت جدا. بعد كده لما شلنا الديس برضو الموديل بدا يقل، لان الديس بيأثر بشكل كبير مع الكيسز. ونفس الحكايه اخر حاجه لما بدانا نجرب الموديل على كل الفيتشر وزاويه موبيليتي، لقينا ان هو بدا يطلع اكيورسي تمام في الشورت تيرم، لكن في اللونج تيرم بدات الاكيورسي تقل خالص. فلقينا الوزاوت موبيلتي كان في الشورت تيرم يعني مؤثر، يعني كان التاثير بتاعه مش قوي، بس على البعد ان هو بدا التاثير يلاحظ معاك. لسه ما خلصتش. طيب بعد كده لقينا عملت كومباريزون البنش مارك في البيبر. كان هما استخدموا البيانات اللي هي الايجيبت هيستوريكال داتا، كان في ال 3 دايز كانوا مطلعين نتائج كويسه، لكن لما كانوا توقعوا ال 7 دايز النتائج وصلت كانت اب تو 77.
لكن الموديل بتاعنا باستخدام الباي دايركشن جي ار يو ويز اتنشن ميكانيزم قدر ان هو يحقق اكيورسي لحد 4 ويكس افضل. فالانتجريشن بتاع الفيتشرز، الانتجريشن بتاع الفيتشرز، الموبيليتي والفاكسينيشن والديث قدروا ان هم يحققوا ريزلت. شكرا يا اياد، شكرا. questions احمد؟ انا برضو عندي سؤال بخصوص الداتا سيت. الداتا سيت برضو لقيتهم حوالي 600 او 700، فده برضو عدد ليميتد قوي، يعني ليميتد قوي، عدد قليل قوي. حضرتك قلتي ان عدد الوفيات حوالي 6.5 مليون، فبرضو من 600 او 700 ل 6.5 مليون فرق كبير قوي. هو ده برضو نفس السؤال اللي سالته لحد من تو برزنتيشنز فاتوا او حاجه. هو الموديل طبعا هو ده بيزد على الفتره اللي انتشر فيها الوباء، هي الديليفيتد داتا سيت، فكان هو المتاح في انتشار الوباء 755 مليون. فبدات نقسمها اللي هو على حسب بنسبه تقريبا 80% للتريننج، وبعد كده الفاليديشن عملنا بالنسبه يعني حوالي 10 ل 10 فاليديشن وتيستنج. فده بس بيزد على الليميتد داتا سيت. تمام، بس في زي الاوجمنتيشن ممكن نستخدمه. الاوجمنتيشن للداتا ان احنا نجنريت نيو سينثيتك داتا، دي اصل داتا تايم سيريز، فعشان كده نحاول على قد ما نقدر ان هي بتبقى داتا اكشوال. كان المفروض تدسكاس النقطه دي في الريسيرش بتاعك، يعني تقولي اذا كان possible او not possible to create synthetic data to used with the original data. تمام. شكرا لك. تعالي. next paper سامراي. السلام عليكم، انا روان مديح جايه اقدم النهارده سامراي سوبرفايزد باي دكتور محمد الرملي. اسمحوا لي ان انا اقدم البرزنتيشن باللغه العربيه لان هي لغتنا الام واحنا بنعتز بيها، وكمان هي اللي مبني عليها الريسيرش بيبر بتاعنا النهارده. تمام، ده التيبل اوف كونتنت بتاعنا. اول حاجه، اللغه العربيه من اكتر اللغات الرقميه انتشارا حاليا في الوطن العربي. اكتر من 70% من سكان الوطن العربي بيستخدموا اللغه العربيه على مواقع التواصل. برغم معركه اللغه العربيه وانتشارها، الا ان ال NLP تكنولوجيز الموجوده حاليا مش بتسبورت العربي قوي. والاكزيستنج تولز يا اما بتستقبل شورت تكست يا اما ارتكلز صغيره. الريسيرش بروبلم اللي احنا حاولنا نحلها في الريسيرش بتاعنا ان التولز اللي موجوده مش بتقدر تستحمل الكونتنت العربي الطويل، وبرده اللي عندها كونتكست ويندو صغير ما تقدرش تاخد حاجه مثلا زي كتاب. برضو بتواجه صعوبه مع التشكيلات وكده في اللغه العربيه، والابستراكتيف مودلز الموجوده ساعات بيحصل لها هالوسينيشنز ما بتقدرش تتعامل مع اللغه العربيه. ده باك جراوند بسيط عشان تبقوا اوير بالكونتكست بتاع الريسيرش بيبر بتاعنا. في انواع كتير للسمرايزيشن، بس من اشهر الانواع الاكستراكتيف سمرايزيشن والابستراكتيف سمرايزيشن. الاكستراكتيف سمرايزيشن دوت بياخد اهم الجمل بس من التشانك اللي داخله او التكست اللي داخله، وده بيخليه سريع وجراماتيكلي صح لانه بياخد الجمله زي ما هي. وده مثال بسيط بيوضح. الابستراكتيف سمرايزيشن دي طريقه بتسمرايز عن طريق ان هي بتعيد صياغه الجمله، وده بيخليها زي يعني كأن انسان هو اللي كاتب السمري دوت، بس مشكلتها ان هي بتحتاج تريننج كتير جدا. وده برضو اكزامبل صغير يوضح الابستراكتيف سمرايزيشن بيشتغل ازاي. الريسيرش اوبجكتيفز اللي احنا عايزين نعمله عشان نحل المشكله ديت، اول حاجه ان احنا نعمل ويب بيست سيستم بيعتمد على انه بيسمرايز الارابيك دوكيومنتس بطريقه هايبريد اعتمادا على الترانسفورمرز والاي اي. طب ليه احنا اخترنا ان احنا نعمل هايبريد؟ علشان نستفاد بالبنفيتس بتاعه الابستراكتيف والابستراكتيف ويز، ان انا اخد الجمل المهمه وفي نفس الوقت اعيد صياغتها بحيث ان اللي هيقرا يحس ان انسان هو اللي كاتب السمري دوت.
وفي نفس الوقت نبني داتا سيت للارابيك لان احنا لما جينا نشتغل ما كانش فيه ابستراكتيف داتا سيت للغه العربيه. تمام. هنمشي بسيط بس على البيبرز اللي قبل كده. كان في الاكستراكتيف بيبر كان كاتبها الخساونه، دي كانت عملت انهانسمنت للجراف بيزد الجوريزم، بس كانت مشكلتها ان هي عندها هيفي كومبيوتيشنال باور، محتاجه باور جامد، وفي نفس الوقت هي سبيسيفيك للاكستراكتيف سمري بس. تاني واحده كانت بتاعتنا جودي، عملت الار تي 5. هم عملوا موديل بيعمل ابستراكتيف سمرايزيشن. ده كان موديل معتمد على اللغه العربيه بس، وكان عامل 29 بليون توكنز، بس كان مشكلته ان هو ما بيقدرش يستحمل اللونج تكست، يعني لو التكست اللي داخل طويل مش هيقدر يستحمل. تمام. واخر او اكتر ريسنت بيبر اتعملت كانت اللي هي الاي 3 اس يو تي، دي كانت هايبريد سمرايزيشن، بيعتمد على انه بيجمع الاكستراكتيف والابستراكتيف مع بعض. استخدموا ارابيرت وام تي 5، بس كان مشكلتهم برضو ان هم ما بيقدروش يستحملوا اللونج ارابيك تكست. تمام. دي الميثودولوجي بتاعتنا، هنتعرف على كل ستيب دلوقتي. اول حاجه وهي الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن. الاول خطوه ديت، انا دلوقتي اليوزر هيجيب لي الكتاب كبي دي اف سكان، مش شرط يكون تكست، ممكن واحد يدخل البي دي اف بتاعي سكان، فانا محتاجه احوله لتكست عشان الكمبيوتر يقدر يتعامل معاه. استخدمنا في الخطوه دي المستر الاي اي او سي ار لانه كان سريع جدا، كان بيقدر يستحمل اللغه العربيه. تمام. بس كانت مشكلته ان الكتب لو قديمه جدا، اللي هي الكتب اللي تصويرها مش احسن حاجه وكده وقديمه، ما كانش بيعرف يكستراكت التكست منها. تاني خطوه، دلوقتي احنا بقى معانا الكتاب تكست خلاص، بس احنا قايلين ان معظم المودلز ما بتقدرش تستحمل كونتكست ويندو كبير، فانا محتاجه اتشنك الكتاب اللي داخل لي دوت. طب لو انا دلوقتي قلت خلاص انا هقسمه صفحه مثلا، كل صفحه هدخلها على الكتاب مره، طب ما انا كده ممكن اجي اقوم قاطعه الموضوع في نصه، مش احسن حاجه. فانا محتاجه اقسم التشانكس بتاعتي على التوبيكال شيفت، يعني اول لما موضوع يخلص اقوم قافله التشانك دي وادخل على التشانك اللي بعدها. تمام. طب بنعمل كده ازاي؟ بنمسك التشانك بتاعتنا نحول كل سنتنس لفيكتورز بالامبيدنج موديل اللي هو الميني ال ام، لو الكوزاين، ونحسب الكوزاين سيميلاريتي للفيكتورز. لو الكوزاين سيميلاريتي وصل ان هو بقى اقل من 0.2، ده معناه ان حصل شيفت في التوبيك وانا محتاجه ابدا تشانك جديده. تمام. بعد كده بعد الخطوه دي بيطلع لنا تشانكس كوهيرنت حجمها من 900 ل 1024 توكن، ودي اللي يقدر يستحملها المودلز اللي موجوده دلوقتي. ده دايجرام بسيط بيوضح السيمانتيك تشانكينج بيحصل ازاي، ان السنتنس بتتقسم، التشانك بيتقسم لسنتنسز، بعد كده بعمل لها امبيدنج، بحسب الكوزاين سيميلاريتي، وفي الاخر بتوصل لي للتشانك متقسمه على حسب السيمانتيك سيميلاريتي. ثالث خطوه معانا وهي الاكستراكتيف سمرايزيشن. دلوقتي انا قسمت خلاص التشانكس بتاعتي، محتاجه ادخلها على اول خطوه في السمري وهي الاكستراكتيف، اللي هي بتطلع اهم الجمل. دلوقتي احنا جبنا 3 موديل او 3 الجوريزمز، عملنا لهم ايفالويشن على الاي ساك داتا سيت، ودي الداتا سيت الوحيده اللي موجوده للمودرن ستاندرد ارابيك للاكستراكتيف سمرايزيشن. عملنا ايفالويشن على التي اف اي تي اف سكورنج، الارابيرت بيزد موديل والجراف بيزد. دي كانت الايفالويشن، كان الجراف بيزد هو احسن واحد عمل بيرفورمانس فيهم على الداتا سيت ديت، وده اللي اخترناه للخطوه لثالث ستيب اكستراكتيف سمرايزيشن في الخطوه بتاعتنا. ده دايجرام بسيط بيوضح الجراف بيزد بيشتغل ازاي. بياخد التشانك يحولها لجراف، النودز هي السنتنسز والادج هو الكوزاين سيميلاريتي. بعد كده البيج رانك بياخد الجراف دوت يطلع منه اهم الجمل ويديها لي، بيديلي توب اند رانك سنتنسز. رابع خطوه الابستراكتيف سمرايزيشن، ودي الخطوه اللي احنا بنعيد فيها صياغه يعني نعمل سمري بان احنا نعيد صياغه الجمله. كان في الابستراكتيف سمرايزيشن معتمده على الترانسفورمرز، دي من اهم الاركتكتشرز اللي شغاله بالانكودر ديكودر والسيلف اتنشن. كان في لخطوه الابستراكتيف سمرايزيشن ديت مالتي لينجوال موديل زي الام تي 5، بس كان مشكلتها ان هي مش بتفوكس على لغه معينه، فكانت ليميتد في العربي، كان التوكن بتاعها صغير 512 بس، وكمبيوتيشنال باور بتاعتها عاليه قوي، فكانت هتاخد وقت لو كنا اشتغلنا بيها. فقررنا ان احنا نستخدم ار تي 5، ده موديل بيعتمد على اللغه العربيه بس عشان نستخدمه كنا محتاجين نعمل له فاين تيوننج على الداتا سيت بتاعتنا. ليه احنا اخترنا ار تي 5 بالذات؟ لان هو سبيسيفيك للغه العربيه، التوكنز بتاعته بتوصل ل 1024، وفي نفس الوقت الكمبيوتيشنال باور بتاعه قليل. ده كان البنش مارك ما بين الار تي 5 الفاين تيوند على الداتا سيت بتاعتنا والام تي 5. عملنا لهم ايفالويشن على الداتا سيت بتاعتنا اللي احنا بنيناها ووصلنا للبنش مارك ده.
الداتا سيت بتاعتنا جمعناها ازاي؟ جمعناها من ريسورسز مختلفه من الكتب زي هنداوي داتا سيت وفولا بوك ونور بوك، والسامريز جمعناهم من راجو شو وانجز كتاب. وصلنا في الاخر ان احنا عندنا 4328 رو من التشانك والسامري بتاعها من مختلف الجنز زي ما اتوضح في الدايجرام اللي قدامنا ده. خامس حاجه واخر خطوه وهي ال ام سموزنج. دلوقتي انا وصلت ان انا بقى التشانكس بتاعتي كلها سمرايز، محتاجه ارجع اجمعها تاني لليوزر عشان يقدر يقراها كانها كتاب، يعني اوصل الشانكس كلها ببعضها. وفي نفس الوقت لو كان في اخطاء املائيه مثلا من الاو سي ار وكده فانا محتاجه حد يصلحها. ففي الخطوه دي استخدمنا ال ام عشان يقدر يمرج التشانك ويكلين اي او سي ار نويز. استخدمنا لاما 4 سكاوت موديل علشان هو كان متدرب على اللغه العربيه كويس قوي وكان بيستحمل لونج كونتكست يدخل. تمام. دي كومباريزن بسيطه مع اخر بيبر احنا اللي هي الاي 3 اس يو تي، لانها كانت مستخدمه الهايبريد ابروتش زينا. احنا فرقنا عنها في ايه؟ في السكاننج احنا مستخدمين او سي ار عشان نقدر نسكان البي دي افس. اللونج تكست احنا بنقدر نستحمل اللونج تكست لان احنا بنعمل سيمانتك تشانكينج. الاكستراكتيف احنا استخدمنا جراف بيزد الجوريزم، هم كانوا مستخدمين ار تي 5. ولما عملنا الايفالويشن على سوري ولما عملنا الايفالويشن على الاي ساك كان الجراف بيزد اللي بالبرفورمانس بتاعه احسن من الارابر. خامس حاجه وهي الابستراكتيف سمرايزيشن، احنا استخدمنا الار تي 5 وهم استخدموا الام تي 5. احنا جبنا 71% بير سكور على الداتا سيت بتاعتنا، هم كانوا جايبين 50% من اليوزر ساتسفاكشن. كان 10 يوزرز هم اللي شافوا الاوتبوت بتاع الموديل بتاعهم وقالوا ان هو تمام. ال سموزنج احنا زودنا خطوه ال ام علشان يعمل انهانسمنت للايرورز اللي هي الريتن ايرورز، وكمان يجمع التشانكس. واخر حاجه البايب لاين اوفرول كان جابت 70% بيرت سكور على الداتا سيت بتاعتنا، والايفالويشن بتاعهم على البايب لاين بتاعهم كان ان هم جابوا الاكسبرتس كانوا ساتيسفايد بالبرفورمانس في السامريز بتاعتهم. اخر حاجه الفيوتشر وورك، احنا عاوزين نعمل ايه عشان نحسن الابروتش بتاعنا؟ اول حاجه احنا عاوزين نكبر الداتا سيت بتاعتنا، عاوزين نحاول ندخل الدايركتكس ان هو يقدر يفهم التشكيل، نفسنا نعمل حاجه زي كده. عاوزين برضو نشوف لو نقدر نحسن الاو سي ار مودلز بحيث ان هو يقدر يقرا كتب قديمه او الصور بتاعتها مش احسن حاجه، وان احنا كمان نخليه ينكلود الايمجز في السمريز، ان هو ياخد الايمج يحولها لتكست ويشوف هل هي ليها اهميه ان هي تدخل في السمري بتاعي ولا لا. وبكده نكون وصلنا لاخر البرزنتيشن بتاعنا. لو حد عنده اي سؤال. والحقيقة الشغل ممتاز الحقيقة ما شاء الله يعني. شكرا جزيلا يعني، وشكرا على الالتزام بالوقت يعني. ميرسي، شكرا. السؤال هو بخصوص الريزلتس، يعني هو طبعا السمرايزيشن هو طبعا في ميجر زي الروج والحاجات دي بتقيس والبلو سكور والحاجات دي. هل جربنا الاول مثلا ميجر ثانيه غير الروج، البلو سكور مثلا؟ احنا جربنا الروج وجربنا البيرت سكور، بس الروج كان بيعتمد على ان السمري يطلع زي التشانك، مش بيعتمد على المعنى. البيرت سكور كان بيقيس المعنى. فلما واحنا الابستراكتيف سمرايزيشن بيعيد صياغه الجمل، فهو مش هتطلع هي. فانا كنت محتاجه حاجه تقيس المعنى اكتر عن ان انا الحاجه طالعه زي ما هي. فكان البيرت سكور بيحسب احسن من الروج سكور في الحته دي. طب هل جربنا او يعني بلان ان انتوا تجربوا سبجكتيف ميجرز بقى، يعني تعرضوا السمرايزيشن ده على ايه؟ سبجكتيف ميجر، يعني تعرضوه على ناس وهم اللي يحكموا يعني. يعني عرضنا على زمايلنا وعلى الدكتور بتاعنا وكان ساتيسفايد يعني بس دي مش ريبورتد ريزلتس صح؟ لا مش ريبورت، يعني ممكن نعمل فورم مثلا يعني ونطلب لان اعتقد ده ممكن يبقى برضو يدي قوه للنتائج او للريزلتس اللي طالعه يعني. تمام. خاصه ان السمري في الاخر ممكن يبقى السكور طالع كويس بس السمري نفسه مش مظبوط يعني كمان. أيوة. احنا جربناهم عامه، يعني مجربين البايب لاين وطلعنا بشكل فورمال يعني اقصد. لا فاهمه حضرتك اكيد. وتبقى ريبورتد ريزلتس يعني. اوكي، يعني ممكن نزود فورم نسال فيها الناس ونحط الريزلت بتاعت يعني الفورم ده. شكرا. العفو. شكرا جزيلا للشغل. اي حاجه في اللغه العربيه بتبقى يعني شكرا.
طيب انا بس عندي سؤالين. اولا إن في الفيوتشر وورك حضرتك كاتبه لارج سايز، ايه الليميت بقى دلوقتي؟ يعني بالنسبه للشغل اللي حضرتك عملتيه ايه الليميت؟ 10 صفحات مثلا وبيطلع منهم سمري؟ البوك قد ايه اللي بيشتغل عليه؟ يعني احنا جربنا لحد 200 صفحه، بس نفسنا ان الحاجه تبقى اكتر من كده، يقدر يعني ياخد اي كميه على حسب اللي داخل. طيب كويس. وال 200 صفحه دول حصل لهم داون سايزنج لكام؟ في يعني بيبقى على حسب السمري، بس كان من 10 ل 20 مثلا. 10 20 صفحه ولا من 10 ل 20% بيقلوا؟ لا، صفحه. اه انا شايف كده ان في تفاصيل كتير هتطير يعني. ايه 200 صفحه تقل ل 10 ده قليل كتير. ماشي. طيب بالنسبه للتوبكس، هل حضرتك عملت له تيستنج اكروس توبكس؟ يعني ممكن فعلا السكور بتاعه يكون كويس في التوبيك مثلا زي بتاعت مثلا الرياضه، في حين انه مثلا في توبيك ثانيه زي مثلا وليكن السياحه البرفورمانس بتاعه ما يكونش بنفس الكفاءه. ايوه، هي فعلا احنا الداتا سيت مبنيه يعني معظم الكتب اللي فيها اكتر روايات، فبتفورم احسن في الروايات، بس احنا زودنا فيها جنرز تانية زي اللي كانت موجوده في السلايد، وبنحاول نزود اكتر بحيث ان هي اي توبيك يدخل لها تقدر تسمرايزه اكتر. يعني ده من الفيوتشر ورك بتاعنا، ان احنا نكبر الداتا سيت بحيث ان اي توبيك يدخل يقدر يعمل له سمرايز. طب انا عندي يعني برضو سؤالين صغيرين. تمام. في الاول انت قلتي ان الموتيفيشن بتاعك اعتقد كان سلايد 2 او 3، وكنت حاطه ريفرنس 2007. ف 2007 ارجعي كده البروبلم ستيتمنت اللي انا بسال عليه. انت البروبلم ستيتمنت بتاعتك ان الاكزيستنج مودلز مش بتقدر تسمرايز لونج تكست. مظبوط؟ هي عشان التوكن بتاع المودلز معظمها صغير جدا، فما يقدرش ياخد كتاب على بعضه. يعني انا ال 512 مثلا بتاعه الام تي 5 دي ما تكملش صفحه تقريبا في كتاب، فانا كنت محتاجه حاجه تاخد، يعني ما فيش حاجه بتاخد كتاب على بعضه سمرايزه. هو هنا بقى انت كاتبه ان في ريفرنس اللي انت حاطاه في نفس السلايد هو 2007. هو ده ما اعتقدش انك انت بنيتي البروبلم ستيتمنت على الريفرنس ده، يعني الدنيا اتغيرت كتير قوي الفتره اللي فاتت دي. انت نفسك استخدمتي اللارج لانجوج موديل از سموزنج تكنيك في نهايه الشغل بتاعك، وكان بياخد لونج تكست، وبالتالي انت محتاجه انك انت يعني تراجع تاني البروبلم ستيتمنت، تتاكدي فين الليميتيشن بالظبط، يعني ايه شورت ولونج. على الاقل يبقى عندك رينج تقول لي ان ده اللي انا اقصده بكلمه شورت وده اللي انا اقصده بكلمه لونج. تمام. الحاجه الثانيه انت استخدمت كوزاين سيميلاريتي علشان تحسبي احنا امتى المفروض نتحرك من توبيك لتوبيك تاني، وقسمت الشانكس على الاساس ده. دي فكره حلوه جدا وممتازه. السؤال بقى، انت لما استخدمت كوزاين سيميلاريتي كنت بتستخدمي كوزاين سيميلاريتي بتوين مثلا الكرنت ستيتمنت او الكرنت سنتنس البريفيوس وان، يعني تو سنتنسز اللي ورا بعض دايما بقارن سنتنس نمبر 9 مثلا بالسنتنس نمبر 10 وبعد كده نمبر 11 نمبر 10 اند سو اون. طب ما هنا ممكن يحصل لي ديفييشن، يعني الموضوع يتحرك. الاول بنتكلم مثلا في الرياضه وبعد كده مسكنا في واحد وبقينا بنتكلم فيه معلومات شخصيه عنه، سيره ذاتيه. ما ساعتها ده تشانك هيبقى ده تشانك وده تشانك. لا انا اقصد ان الجمل نفسها هتبقى قريبه من بعض، الجمل القريبه من بعض هتبقى قريبه في المعنى من بعض، ومع ذلك بيحصل ديفيجن للتوبيك نفسه. تمام. هو احنا كده كده يعني الجزء السيمانتك تشانكينج ده شغال على الميني ال ام موديل. احنا مدينه برومبت ان هو برضو يبقى مخلي باله من التوبكس شويه، يعني قبل ما يحسب وهو بيحسب السيمانتك سيميلاريتي يبقى مخلي باله من التشانك اللي قبله كده، فما يعني ما يقطعش قوي لو التوبك شيفتد مره واحده، يعني يبقى اوير بالتشانك دي كلها على بعضها بتتكلم في ايه. يعني انا افهم انك انت تقولي لي ان بعد ما بنعمل التشانك سيجمنتيشن مثلا بنرجع نراجعهم تاني، فلو لقينا تو تشانكس قريبين من بعض لا انا مش برجع اراجعها، مش براجعها تاني وهو بيعملها. يعني هو بياخد التشانك لما يجنريت نيو تشانك بيتاكد انها بعيده كلها عن اللي قبلها. وده انت سايباه للارج لانجوج موديل، فهو برضه بيحسبه يعني. تمام. يعني انا كنت متخيل انك انت ممكن تعملي حاجه زي كلاسترينج، يعني as long as you are in the same chunk فبتاخدي representative للchunk ده
اوكي وتقارني النيو سنتنس بريبريزنتيف سنتنس او ريبريزنتيف كوزاين فاليو. تمام برضو حكايه ان احنا يعني نقول هو بيعمل كده دي نبقى فاهمينها اكتر تمام. عشان طيب any more questions؟ طب معلش اتاكد برضه الداتا سيت انت عاملاها بنفسك يعني الداتا احنا سيت عاملينها جديده التيم خالص. بتاعنا عامله بنفسنا. احنا مجمعين، كان في هنداوي داتا سيت وكان في مواقع عليها الكتب جمعناها، وكان في برضو موقعين جمعنا من عليهم سمريز انسان هو اللي كاتبها، مش مكتوبه كلها كتب كلها كتب يعني موجوده اصليه من يعني مصريه اصليه اصليه يعني مش اي اي جنريتد. لا مش اي جنريتد، بس الكتب اصليه موجوده. طب انت برضو بتقارن شغلك بناس انا شفت الريسيرش بتاعهم بيتكرر كذا مره اللي هو الاي 3 اس يو تي، عشان هم كانوا مستخدمين هايبريد سمرايزيشن للارابيك تكست، بس كان التكست صغير جدا اللي هو حاجه ارتكل يطلعوا له عنوان وبس كده. تمام. هم برضو كانوا عملوا داتا سيت؟ لا احنا اللي عاملين داتا سيت. شكرا شكرا. شكرا جزيلا. Last but not least, a survey on deep learning methods in drug repurposing. Hello all. Today we will be speaking, I'm Ahmed Hazm Abu Saud. Today I will be speaking about deep learning in drug repurposing, survey of the recent methods, application, and future directions. So we can start. Mainly the authors, me, Ahmed Abu Saud, Dr. Wala Gad, Dr. Mahmoud Munir, and Dr. Nagwa Badr. We are all in Faculty of Computer and Information Sciences in Shams University. So first, what is drug repurposing? Drug repurposing is the method of using existing drugs to use it in order to cure existing diseases, which doesn't have a current approved drug or a current approved medication. So the main benefit of drug repurposing is time and cost saving, as new drug developments takes on average 10 to 15 years and costs between 0.8 to 1.5 billion dollars, as the process takes studying the disease, learning what does it do, learning what are the proteins that you should bind with, doing the clinical testing, what are the side effects. There are a lot in this process. So doing drug repurposing significantly reduce this, as you already have a already ready or a high probability drug in order to cure this disease. And the low success rate of doing clinical trials is only 2% of new molecular entities succeed. So repurposing gives me a higher percentage of having a successful cure for a drug or a successful medication. And leverage of existing data. When I already have an existing data of protein targeting, I have an existing data of existing drugs. What does it affect? What are the targets that it chooses? So this gives me an advantage of knowing if there are multiple diseases which have the same targets. So the same drug can have the possibility of curing this disease. So why do we use deep learning in this process? Deep learning helps me to understand the large data sets which have the protein encoding, the drug encoding, how do they bind. So it gives me an automated feature learning. I can extract the important features. I know how does this drug and target, if they can bind or not, what are the binding affinity, if they have a strong binding affinity, which gives a higher probability or a higher percentage of getting a strong binding and maybe be a cure for this disease. The target prediction, I can expect or I can predict what is the target that can bind to this disease and be able to cure this disease or stop its effect. And the high dimensional data, as the data have multiple dimensions, so I need a deep learning approach in order to do the necessary exploring of this data, working with high dimensional chemical and biological data sets. And the presentation learning, mainly we have two methods, which are sequence-based and graph-based.
sequence-based, which I use in it methods like CNN, RN, when I work with the one-dimensional encoding smiles, which is the sequence of the target or the drug. While the graph-based, it gives me a more general approach, learning the representation and dealing with the proteins as graphs, which makes me learn more about it and being able to have a better prediction accuracy and a more accurate results. And the deep learning models for drug repurposing, they can be two methods, a target-centered model or a disease-centered model. So for the target-centered model, I mainly concentrate on drug-target interactions, which is based on molecular properties, protein sequences, and the examples include MCPI-NN, GraphDTA, and Transformer CPI. While the disease-centered models, it focuses mainly on the disease etiology and the path to determine drug-disease relationships if there is a strong relationship between this drug and this disease, which gives me a higher probability of being able to cure this disease. Methods like DR are notable examples, especially for neurodegenerative disease like Parkinson's disease and any disease like this. Okay. The key databases for drug repurposing, there are multiple databases that are used for this field, like BindingDB, which has a database of binding affinities of proteins and ligands. The Campbell, which is a hand-curated library of bioactive molecules with drug-like properties. The Drug Bank, which contains a large data set of drugs which are approved or pre-approved or inside clinical trials. The PubChem, which anyone who works in bioinformatics is well aware of it, which has a wide range of molecular data, including chemical structure, bioactivity, and toxicity. And KEGG, it is an integrated data set of molecules, genes, proteins, and pathways in disease. When you work in drug repurposing, you select one or two data sets, which are the main focus of you, and you select a disease or two, which is the targeted disease, and you try to predict what can be the possible drugs for this disease, and it can target this disease and have a high probability of curing this disease. There are many applications of drug repurposing, and it was a booming field, especially due to COVID-19, which was a new disease. There wasn't any drugs for it. There wasn't any medications. So scientists started to include drug repurposing in this field, learning what is the protein sequence of COVID, how does it work, and try to find what are the similar diseases which have the same structure and see what are the drugs that were able to cure this disease, and included several papers and several methods were published targeting COVID-19 like MathDL, DeepCE, COVIX, and COV-KGE. And the main challenges in drug repurposing are the data quality and quantity. As deep learning, as you know, requires a large, high-quality data sets. Biomedical data is often noisy and incomplete, so you need to have a high-quality data in order to have a correct prediction or an accurate prediction. The interpretability, as it's maybe hard for a lot of people to understand what is the sequence, what is the data, how does it work, how to extract the features. So complex data deep learning architectures can be difficult to interpret, hindering biological insights, and the clinical validations is of great importance, as the model can predict some diseases or what I can do, but I need to do a clinical validation to ensure that the model works correctly and the predicted drugs can indeed target these diseases and work on them and be able to cure or reduce their effects. And the path forward is mainly to have a collaboration and open data. So have a collaboration between different scientists like chemists, pharmacologists, data scientists, and computer scientists. We must work together, understand the data, collaborate, provide insights in order to provide a more general model and more and stronger models, have open access to data. If anyone works on drug repurposing, have the data sets that he did and his work be open access in order to be able to use it and improve it. And the algorithmic solutions have the ability to develop new algorithms for transfer learning, active learning, and the shortcomings of drug repurposing. Thank you. I hope everything was clear. I'm done. Any questions? Questions? Dr. Ahmed? Thank you. You're welcome. It is an interesting topic, and I think it will be very useful for
in another domain than computer science. The aim of this paper is a survey. So This is a survey, you of course. already surveyed the databases and the representation methods. I'm already working on my work, which is an original work, but I published here the survey, and Yes. my work is already under review in some journals, and hopefully I get the Okay. approval. I can Wishing explain it you- like if you need to. Wishing you good luck, inshallah. I have a question regarding the survey itself. Oh, okay, اتفضل. What about the recent results about for the current approaches in this field? Okay, there was the first approach was using the representation learning using CNN, RNN, which was mainly used between 2017 and 2020 or 2021. But then moving from 2021, the graph approach using like graph isomorphism network, using graph convolutional networks, using different graph methods was used more often because it gives me the benefit of having a more clear and a more better understanding of the data, as the data is very large, and we have also the ability to do transfer learning, which is mainly I was working on data set X, and I want to move what I have learned from this data set and what I have learned from this model, use it on a specific drug in order to predict based on this model what are the best drugs for this disease. And this is the method that I'm working with right now in order to training the model, ensure the model have good results, better than already existing published work. And then I do transfer learning, like select any disease of choice. I have its protein sequence and use it on this model. And the model predicts from what it has learned from the already published data sets. It works on predicting what might be good or an ideal drugs for this disease. I have a high binding DB and I have a high binding score. And this means that these drugs may be a good candidate to be cures for this disease. Okay, wishing you good luck, inshallah. Inshallah. So the recent is the graph. It's mainly, and that's what I'm working with right now. Okay, how they measure the results are measured? The results are mainly measured using mean square error, and is there a real data? I think you need to. The main goal is to predict a new drug for existing disease. Okay, the main metrics are the mean square error and concordance index. These are the metrics that are used in most papers, and I use data sets which are used by these papers to generalize my model in order to be comparable to these models. So I use these metrics and try to achieve better results, and then do the transfer learning part. Thank you. You're welcome. Any more questions? هو دكتور احمد بيسالك في الريفيو اللي هنا. في الايه؟ الريفيو اللي انت عرضته عندنا. تمام. انما انت بتجاوبه من البيبر اللي انت شغال عليه. بس هي اصل الريفيو ما فيهوش، يعني مش حاطط فيه ريزلتس، بس مش حاططها في البيبر نفسها. هو even if it's a review paper then we need to يعني gain some insights. يعني just to present the topic and the keywords and the previous work. يعني this is not a review paper. review paper already فيها ريزلتس، بس هي مش موجوده في البرزنتيشن. بس هي الريزلتس بتاعت الناس التانيين موجوده في البيبر بالظبط، بس برضه ده احنا مش عايزينه. احنا عايزين نعرف انت لما قريت البيبرز دي فهمت ايه؟ ما هي الطرق اللي انت فين الريسيرش جاب؟ فين يعني فين الريليشنز مثلا between المودلز between الداتا، يعني some from your own some inputs from your own، مش ان انا بس ببريزنت what is exist. تمام؟ فاهم قصدك. يعني احنا كده شكرا خلصنا. بس هو بشكل عام احنا دلوقتي مش محتاجين تكست. يعني باللارج لانجوج مودلز انا ممكن اديله كل البيبرز اللي انت قريتها وهيجنريت البيبر دي. لا انا محتاج حد يقرا يفهم يكتب لي بقى هو فهم ايه، فابقى انا استفدت من شغلك. شكرا يا كريم. شكرا. طيب انا اتفضل.